A few days later, on a day off. 鈴餅の明日への第一歩。 I guess we are going to study today, huh? 準備はいいですか？ショコラ、バニラ。おっす、準備 OK であります、しぐれちゃん先生。おっすおっす、私も OK でありまする。いいですか？鈴餅に必要とされる条件は、人間の生活の中に猫一匹で溶け込めるか。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。はい、副将。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。違います、その前です、その前。試験なら今の罰ですよ、罰。 I guess you could have misunderstood it like that, though. I sipped some tea in the living room while I watched what the cat girls and Shigure were doing. On that note, I hadn't realized that Shigure's motherly mode was so intense. I've been with her since she was born, but this is the first time I've seen her like this, including that headband of hers. カーショーが資格の勉強の仕方を教えてくれなんて頼み事なんかすっからだよ。ここ数日しぐれのテンションがガチ上がりでマジ困ったもんだったぞ。カショー様に頼られたことが本当に嬉しかったみたいでね。お店のお休みまで待ちきれない様子で、代わりに私たちが勉強を教えられたりしたよ。Azuki and Coconut, who had came with Shigure, nodded their heads as they drank their tea. Looks like Shigure has been bothering those two without me knowing her. I'll give them some cakes to take home later. Yep, that should be okay. いいですか？そもそも単独行動許可証というのはですね、人間界の常識やルールを理解して、猫の習性や本能に負けず理性で自分を律した行動ができるか。これを乗り越えた猫こそが本物の猫たりえるのです。そんな、ショコラはまだ本物の猫じゃなかったんだ。どうしよう。まあ猫は猫だから、そんなうろたえなくても大丈夫。落ち着いて。バニラ、そんな悠長なことを言っていてはいけませんよ。早く立派な一人前の猫になるという気持ちこそが自立した猫としての大事なことなのです。ショコラもバニラも早く兄様のパートナーになりたいでしょ。おっす、ご主人様のパートナーになりたいです。おっす。まあとりあえずショコラのパートナーであれば、あとはクビにならない程度に。バニラには覇気が足りねえよな。ボケとしてマイペース2か。バリバリバリバリ。ちゃんとやることはやるから、やる気が表面に出ないだけでバリバリバリバリ。 You two take it pretty easy too, though. I joked back at them as I prepared some more snacks. That's just how cat girls were, though. 人の世では論より証拠と言います。私が口で説明するよりも実際に体験した方が早いでしょう。まずはあずきのお手本を見せてあげましょう。あずき、長子の猫として松前たちに鈴持ちの猫たる姿を見せてあげなさいな。なんだ、めんどくせえな。ギャラでんだろうな、ギャラ。あずきちゃん、よろしくお願いします。よろしくね、あずき。では鈴持ちの猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。With pride, Shigure reached into her kimono, rummaged around and pulled something out. What is that? ここに猫まっしぐらな脂の乗り切ったテラッテラの大トロがあります。How long was that thing inside her kimono? Where did you pull that plate of fatty tuna from? こんなこともあろうかと用意しておいたのです。一言で言えば兄様への愛にございます。No, I'm not asking why you did it. I'm asking about where you got it from. そのような意図小さきことは置いておきまして。I was completely shot down. I felt like this was more than enough slapstick for now, though. Yep. 普通の猫ならば
目の前に大好物を出されたら本能的に飛びついてしまいます。ですがこれを小豆の目の前にぶら下げても、そのあちょ、あずきご本、今のは悪い例です。あずきには後でお仕置きをするとして。 How exactly are you planning to punish her? Ah, so there are punishments then. ココナツ、耐久猫じゃらし。ココナツ、準備はいい？お任せください、しぐれ様。行きます。兄様、よくご覧くださいね。This will be more useful for Chocolate and Vanilla than me. 頼みますよ、ココナツ。 She's not listening at all. Well, so long as Chocolate and Vanilla are watching, it should be okay. はい。せい。おお、さすがココちゃん、すごいノーリアクションなんだよ。全く気にする素振りすらない、まさに大物の風格。この程度褒めてもらうほどのことでもないよ。この程度のこと、しぐれ様の猫として当然だし、こんなの何時間でも続けられ。どうしたのココちゃん。Oh, poor Chocolate. ココちゃんに猫パンチされた。にゃー、ひどい。ごめんショコラ、つい。今のは強烈だったね。猫だからしょうがないとはいえ。よしよし。Are you alright? The cat girls at home are like that? 一応あずきもココナツも試験にはほぼ満点で合格してるはずなのですが、あれThose two couldn't act independently at all. Why couldn't I control myself that time? Oh, Toto is totally delicious. Oh, Toto is fatty tuna, I guess. Oh, who might it be? 兄様、今度こそは何の問題もございません。大船に乗った気持ちでお任せください。はーい、面倒だけど来てあげたわよ。こんにちは、歌唱さん。微力ながらお力添えに参りました。 Sorry to make you come all the way out here, Maple, Cinnamon. ほんとよね。私が来てあげたんだから感謝してよ。可愛い妹たちのためですから気にしないでください。メイプルとシナモンにはペーパーテストの方を見てもらおうと思います。 Written exam? So does that mean we are done with actual training for today? おっす、勉強も頑張ります。先生たちよろしくお願いします。おすおす、よろしくお願いします。 There was no point in even making a joke here. Yeah, I got that. Well, considering what happened earlier, things should be alright from here on out. Probably. では、あとは若い猫たちに任せて、私たちは兄弟水入らずのお
茶としましょうか。 Huh? Is this what studying for a written exam is supposed to be like? 先生が何人いても仕方ないですからね。鮮度を多くして船山に登るです。あ、そうそう、私が作りました特徴ハギをお持ちしたのです。ぜひ兄様に食べてほしくて、あと良い茶葉も手に入りましたので、お供に台所をお借りいたしますね。いそいそ。Well, even if she's like this, she did help the four of them pass that exam. In any case, I said nothing and continued to watch them. 基本はロシア文字って出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。 What are they talking about? すっごー、メイプルちゃんすっごいよ。打てない顔文字はないよ。マスター、顔文字マスターだよ。かっこいい。ショコラは本当にいいリアクションするわね。でもこの程度で驚いててどうするの？次はライソスタンプね。うわー、かわいい。これ超かわいい。これ何？これ何なの？バニラちゃん、心の準備はいい？そのお花はね、そのおしべとめしべっていうのがあってね、あのね、おしべとめしべがね、その愛し合ってぐちょぐちょにぐちょぐちょになると赤ちゃんがね、シナモン、発情してないでちゃんと教えて。発情にゃんで、私これでも鈴持ちのお姉ちゃんにゃんだから。 Cinnamon is a little bit of a pervert, huh? こんな理科の教科書くらいで、保健体育の教科書でもあるまいし。お姉ちゃん、不甲斐ない。いやー、ダメ、その目で私を見ちゃダメ。 Just what are they up to now? 一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから。最近は猫を使った犯罪もあったりしますしね。Really? 人間界の一般教養が必要なのです。 To me, it looks like they're only playing with a phone app and reading strange books, though. あ、兄様、こちらのきなこのやつも美味しいですよ。はい、I continued to watch the study session as I took the uhagi Shigure handed me. They absolutely weren't studying. I really did not think this was studying in the slightest. At the very least, it seemed fundamentally different from the sort of studying I knew. I started to wonder if leaving this up to her really was a good idea. ほら兄様見てください。このスタンプ可愛くないですか？試しにしぐれが作ってみたのですが、それなりに結構人気あるんですよ。Yeah, they're pretty cute, I guess. Huh, chocolate and vanilla. And our bakery uniforms. On the screen were super deformed images of chocolate and vanilla. There were some of them holding signs or sleeping, but all of them did seem quite cute. I don't really know much about Lime though. But it definitely was true that, as mascot characters, they could sell. You've always had many strange talents, haven't you? 陰ながら少しでも兄様のお店を広められればと思いまして。兄様はお菓子作りの際はあっても、そういう商売気質ではありませんからね。Shigure had always been really knowledgeable about the internet. It was true, I did find our sudden increase in customers on our second day mysterious. Now it made sense to me why a lot of customers said they heard about us on the internet or on Twitter. これも妹めの愛にございます。褒めてくださいますか？ Yeah, thanks for your help. I really appreciate it. Pat, pat. しぐれは兄様になでなでしてもらうの大好きです。With a peppered voice, Shigure closed her eyes and smiled happily.
It really was a big help to have a little sister who was quick on the uptake. To show my gratitude to this small central figure, I rubbed her head. まあ、困った時はだいたい110に電話すれば大丈夫らしいわよ。ちなみに、命が危ないっぽい時は119ね。これだけ覚えとけば大丈夫。メイプルちゃん、スマホが明日は雨だって言ってる。ジメジメするって。虫がね、その精子を精液をあ、違う、花粉を運ぶの花粉だからね。 Jeez, she's so dirty-minded. それでめしべがね、あそこにあれして妊娠っていうか虫が代わりにエッチするの？代理エッチ？いや、エッチとか恥ずかしいこと言っちゃダメ。人の女の子は恥じらいを持たなきゃダメなんだよ。バニラちゃんがそんなこと言うなんて。シナモン震っちゃう。シナモンよだれがパない。ふきふき。 So, I have to ask this, but is having a bell really a good enough qualification for catgirls to go out by themselves? 我が家の猫たちは皆優秀な猫たちです。猫たちの反省会は私がやっておきますゆえ、ご安心くださいませ、兄様。そしてこんなこともあろうかと、ここに鈴間にある虎の巻を持ってまいりました。兄様もショコラとバニラの飼い主としてこちらを読んで頑張ってくださいませ。 As the owner, I'll do my best. So she was expecting this. Even I was suckered into thinking she was just playing around. I went back to watching the catgirl's dead end study session. No, if it gets any more pollinated, it's going to get wet. Meow. Meow, it keeps going off. The phone bill. Alright, all that's left is the filling for the apple pie. I murmured that as I ran my finger down the prep sheet to confirm. I looked at the clock and saw that it was past 9 o'clock. Although studying for the bell exam took up my time, I still had enough energy to do preparations on a day off. ご主人様、ご主人様、見てください。ついに私たちは猫の限界を超えた。完璧。 You sure got there quickly. それはご主人様への愛ゆえでございます。 You don't need to mimic Shigure. Shigure and the others were gone, but it hadn't been more than 2 hours since they'd started their independent study. I suppose they were now able to do multiplication or something. ご主人の今の顔、私たちが割り算を覚えた程度だと思ってた。 Close. I didn't go that far ahead. I stayed silent so as to not dampen their spirit. ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。 Like this? ゴロゴロゴロゴロ。 Well, that didn't work. いやー、しょうがないじゃないですか。大好きなご主人様ですもん。誰にでもゴロゴロ言う安い猫だと思わないでください。ショコラ、喉元なでなで。ゴロゴロゴロゴロゴロ。 That didn't work at all. She did that even with vanilla. What exactly was she trying to show off to me? じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？私は余裕に決まってる。猫魂も通じない胆力。カモンご主人、好きにしてごらん。 Okay, how about like this then?
Is she getting aroused by this? She got a boner. ご主人様、バニラの尻尾がピーンって。天をつく勢いでピーン。バニラめっちゃ喜んでるよ。違う、それは言うなれば、ショコラが近くにいるからその愛であって。You'll probably be near her during the test too, you know. I couldn't shake the fact that this was an excuse out of her. Given Vanilla's quietness, she was honestly trying not to lose to Chocolat. 今のはたまたま失敗しただけなんです。他のテストも試してみてください。絶対に大丈夫ですから。そう、他のは全て合格ラインだから大丈夫。この猫殺しのテスト項目、全部試してくれればいいと思う。From this list, huh? I scanned over the questions from previous tests and the cheat sheets. There really were a lot of questions about various catgirl behaviors. Okay, why don't we go in order from the top then? 任せてください。ご主人様の猫ですから。Don't worry. Okay then. Resisting sniffing test failed. By the way, what these fingers touched earlier was blue cheese. Okay, you failed the flame and response test as well. What is that? Okay, next. Clapping in the face test also failed. Feather lure test failed. What are they doing now? Catnip. Catnip test also failed. The first time on catnip and they're basically little drunks. Will they really be fine after all this? Well, it's the first day anyways. I'll just leave it at that. Yeah. Come on, if you're gonna sleep, do it in your own bed. Why would you say that? What? Just mentioning the word bed is perverted? You two really are a pain. Come on, let's go. I've got a grip on you, so stand up. This is not good at all. I can't help but fear this is bad. I thought about that as I carried the two drunken cat girls to their bed. After that, I threw myself completely into reading those cheat sheets. What happened to us? Why were we asleep in our pajamas? When we came to it was already this late at night. This must be a new stand attack. Say what?